ruled us for 24 years. Kwa sababu alikuwa ametawala kwa miaka 24. And he had ruled well. Alikuwa ametawala vizuri. According to who do statistics. Kulingana na wale ambao walikuwa wanamwelekeza. But in the midst of all this, lakini katikati ya mambo haya, there was a great euphoria. Kulikuwa na everybody looking forward to a new regime. Kila mtu alikuwa anataka kuona utawala mpya. In the midst of all that, na katika hayo yote, towards the end of the campaigns, kuelekea mwisho wa kampeni, before we went into the elections, kabla hatujaenda katika uchaguzi, our former president, the candidate who was very front, yule cabinet ambaye alikuwa mbele zaidi, candidate Mwai Kibaki, ambaye alikuwa anaitwa Mwai Kibaki, had a terrible accident on the Mombasa Machakos road. Akakuwa na ajali mbaya sana pale barabara ya Mombasa. You are coming from Machakos. Alikuwa anatoka kule Machakos. And everybody feared for his life. Na kila mtu akaogopa kwa ajili ya maisha yake. He broke his neck. Akavunjika shingo yake. Broke his arm. Akavunjika mguu wake. A few limbs. Na akavunjika hata katika mbavu zake. Broke his leg. Na akavunjika mguu. And from that day on, na kuanzia siku hiyo, the nation was thrown into chaos. Nikaingia katika ghasia. Almost mourning. Hata karibu tuweze. We didn't know how to behave as a nation. Hatukujua jinsi ya kuelekea kama taifa. Kenya is a young nation who have not known many tragedies. Kenya ni taifa changa ambalo halikujua mambo mengi. So you are thrown into confusion. Kwa hivyo tukaingia katika kuchanganyikiwa. The president continued on with medication. Rais akaendelea katika kupata madawa. And time came and he was sworn in in a wheelchair. Na wakati ukakuja akaapishwa akiwa kwenye gari. But lakini he had not recovered. Hakuwa amepata nafuu. He had a cast on his neck. Alikuwa na ile kitu ya kuzingira hapa shingoni. A cast on his leg. Na akakuwa nayo katika mguu. And even one arm. Na hata mkono mmoja. And we watched in disbelief. Na tukaangalia katika kutokuamini. As he took over reins of power and the sword of authority. Wakati alikuwa anachukua mamlaka na zile vifaa vya utawala. In a wheelchair. Akiwa katika nile gari na kutembea. He didn't recover well. He had not recovered well. Hakuwa amepata nafuu vizuri. He began to lose memory. Akaanza kupoteza memory. We wondered even more. Na tukashangaa kabisa. And people began to talk about a transition from a sick president to now another one. Na watu wakaanza kuongea kuhusu kutoka kwa utawala mmoja mwenye ulikuwa na kupooza hadi utawala mwingine. Every sober mind, kina mawazo ambayo yalikuwa sawa, was thrown into confusion. Wakaingia katika kuchanganyikiwa. At that moment, na katika wakati huo, there came up a prophecy. Kukatokea unabii. And the prophecy went like, it is in my file and some in my writings. Na unabii ukatokea unienda namna hii katika nakala zangu. The man who prophesied this came all the way from Britain. Mtu ambaye alitabiri haya alitoka kule Britain. He boarded a plane to bring the prophecy. Na akatoka huko ili akalete unabii. Both in written and oratory. Ikiwa imeandikwa na ingine kwa maneno. He said this. Na akasema, Kenya, don't fear. Wa Kenya msiogope. Your president Kibaki, rais wenu Kibaki, as he heals, wakati anaendelea kupata nafuu, he will heal together with the nation. Atapata nafuu pamoja na taifa. As the president goes up in health, wakati ambapo anainuka katika kiafya, the country will go up in economy. Nchi nayo itainuka kiuchumi. Do not worry, do not fear. Msiogope na The two are interlinked. Hawa wawili wameunganishwa. And the sick president, na rais ambaye alikuwa mgonjwa, is symbolizing a sick nation. Anadhihirisha taifa ambalo lina ugonjwa. And a sick church. Na kanisa ambalo pia lina ugonjwa. We were not left out. Hatukuachwa nje. And President Kibaki began to heal. Na rais wetu akaanza kupata nafuu. His memory began to come back. Na mawazo yake yakaanza kurudia. And he stood up to walk. Na akasimama kutembea. And he walked like this. Na akatembea namna hii. But he is walking. Lakini alikuwa anatembea. Our president walked. Rais wetu akatembea. And our nation began to walk. Nalo taifa likaanza kutembea. And the economy began to grow. Na uchumi ukaanza kuinuka. People respected one another. Watu wakaanza kuheshimiana. And as he healed, na wakati alikuwa anapata the nafuu, economy healed. Uchumi ukapona. We hit the oil that we are talking about today. Tukapata mafuta ambayo tunaongelea leo. He talked about the SGR. Akaongea kuhusu reli ambayo tunaiona. He spoke about
superhighway. Akaongea kuhusu superhighway. And many things were introduced. Na mambo mengi yakaanzishwa. And we saw our nation healing. Na hivyo kanisa nchi yetu ikaanza kupona. As he was leaving out the office, wakati alikuwa anatoka ofisini, this country taifa hili had recovered so much. Nilikuwa nimepata nafuu zaidi. And he left a robust economy. Na akaacha taifa ambalo nilikuwa Can we appreciate God for the fulfillment of that prophecy? Tunamshangilia Bwana kwa sababu ya kutimilika. It is God who spoke about it. Ni Mungu alikuwa amenena. Then kisha the reign of Uhuru and Ruto. Kukakuja utawala wa Uhuru na Ruto. Everybody was happy. Kila mtu alikuwa na furaha. The government is falling into the hands of younger blood. Ya kwamba utawala unaingia katika mikono ya vijana. And for 3 months, na kwa miezi mitatu, nothing was happening in this country. Hakuna kitu kilikuwa kinaendelea katika nchi hii. It was party all over. Ilikuwa ni sherehe kila mahali. And the prophecy came up. Na unabii ukainuka. And the prophecy came like this. Na unabii ukasema, listen Kenya, sikizeni Kenya, do not rejoice. Msifurahie. You have assumed a lot of things. Mumewachilia mambo mengi. The church is no longer praying. Kanisa haliombi. Church, pray. Kanisa ombeni. And wanted to say, na akasema, the mighty will begin to fall. Wane wenye nguvu wataanza kuanguka. That is politicians. Hao ni wanasiasa. And then came to us. Na ikakuja kwetu. Those of you in church, wane ambao mko kanisani, who are full of faith, wane ambao mmejawa na imani, and you love God, na mnapenda Mungu, a distinction is coming. Kuna kuja ule utofauti between those who serve God, kati ya wane wanamtumikia Mungu, and those who don't. Na wane ambao hamtumikii. Those who love God, wane wanampenda Mungu, who shine like the stars of heaven. Watang'ara kama nyota za mbinguni. There is going to be a difference. Kutaonekana tofauti between people who serve God, kati ya watu wanaomtumikia Mungu, and those who don't. Na wane ambao hamtumikii. Lakini there is going to be a falling away. Kutakuwa na mwanguko of many ministers, ya watu wengi wahudumu, and church leaders, na viongozi wa kanisa, and many people will be discouraged. Na watu wengi watakufa moyo. But those of you who love the Lord, lakini wale wanampenda Mungu, it will be the beginning of revival. Utakuwa ni mwanzo wa uvuvio. Rejoice. Furahini. For the Lord will make you great. Kwa sababu Mungu atawafanya wakuu. The Lord will bless you. Mungu atawabariki. Until everybody will desire. Ya kwamba kila mtu atatamani to be like you. Akawe kama nyinyi. The mightiest of this nation. Wale wenye nguvu wa taifa hili. If you take an example of an MP. Wakati tunafanya tupeane mfano wa MP. Since the days of JM. Kuanzia siku za JM. There has never been another member of parliament like the fallen Okoth of Kibera. Hakujawahi kuwa na mbunge mwingine kama Okoth yule ambaye alikufa Since wa the Kibera. days of JM. Kuanzia siku za JM. There has never been another politician. Hakujawahi kuwa na mwanasiasa mwingine who gave all he has to the people. Ambaye alijipeana kabisa kwa watu. Like Okoth. Kama Okoth of Kibera. Yule wa Kibera. Now, sasa God has promises. Mungu anazo ahadi to his people and to his church. Kwa watu wake na kanisa lake. When there is going to be a falling away. Wakati kutakuwa na mwanguko mkubwa. Who will fall? Ni nani atakayeanguka? Who will fall? Ni nani atakayeanguka? Who will stand? Ni nani atakayesimama? As for me and my house. Kwangu mimi na nyumba yangu. We have decided. Tumeamua to stand even in difficult times. Kusimama hata katika hali ngumu. For the Lord will need bless us. Kwa sababu ni kwa kweli Mungu atatubariki. Today, leo, I watched like every other Sunday. I've seen Sunday school kids. Nimeona watoto wa Sunday school. Come at the back. Wakija pale nyuma. They come 2 or 3. Wanakuja wawili ama watatu. They come at the back. Wanakuja pale nyuma. Before their classes begin. Kabla ya darasa zao kuanza. They come and sort out what their classes want. Wanakuja kujua darasa lao linahitaji nini. And they carry everything that their class will need for offering and such like. Na wanabeba kila kitu ambacho wanahitaji kwa sababu ya darasa lao. Those children. Hao watoto. Watch them. Wewe watazame. As days go by. Siku zinapoendelea. Where did they learn that? Walisoma hiyo wapi? Their parents have exposed them to the service of God. Wazazi wao wamewaelekeza katika huduma ya Mungu. I asked one. Nikauliza mmoja. What are you doing in your class? Unafanya nini katika darasa leni? He told me I'm a church elder. Akaniambia mimi ni mzee wa kanisa. Are you hearing me? Wasikia hiyo? I am a church elder.
Where did he learn about eldership? Alisoma wapi kuhusu uzee wa He's kanisa? learning from the good leaders of this church. Anasoma kutoka kwa viongozi wa kanisa hili. And the Bible says, Na Biblia to inasema such children, kwa watoto hao, thou art a priest forever. nyinyi ni makuhani milele. You have begun early, Mumeanza mapema and there is no falling away in the middle. na hakuna kuanguka hapo You katikati. are a priest forever Nyinyi ni kuhani milele in the order of Melchizedek, katika mwenekeo wa Melkizedeki, a man who knew no sin. mtu ambaye hakujua dhambi. The beginning of his ministry is not even known. Mwanzo wa huduma yake hata It is hujulikani, not even written. haijaandikwa. Those kids are already in the ministry. Hao watoto wako katika huduma. God is talking about him in the scriptures. Mungu anaongea kuhusu yeye katika maandiko. A priest forever. Kuhani milele. He was a priest when he was in small Sunday school. Wao ni makuhani wakati wako katika He Sunday will school. be a priest in the teens. Utakuwa ministry. kuhani katika He will ujana. be a priest in the youth. Utakuwa kuhani katika He will be wanarika. a priest at his early age of marriage. Utakuwa kuhani katika miaka yako He ya will be a kwanza. priest to the end. Utakuwa kuhani hadi mwisho. A priest forever. Kuhani milele. Hallelujah, kanisa. Hallelujah. To such people, Kwa watu kama hao there are promises. kunazo ahadi. Unfortunately, Lakini sometimes I've seen priests, wakati mwingine nimewaona makuhani, a child marked for ministry. mtoto ambaye ameelekezwa katika huduma. Mzazi anashikwa na kichaa. The parent becomes unsober, Very much so, mwalimu. very unsober. And the parent carries the child away Na mzazi anabeba huyo mtoto and is taken to another place where he's just gazing. He doesn't know what's happening. na anaelekezwa katika mahali ambapo anashangaa. Ask his mother about what happened. Anauliza, mama, kuniendelea nini? And because you did a silly thing, you cannot even explain. Lakini kwa sababu ulifanya jambo la kiupumbavu, huwezi ukaelezea kulifanyika nini. I'm talking about promises Ninaongea kuhusu ahadi to us and to our children. kwetu na kwa watoto wetu. He says, Anasema, check in the book. angalia katika maandiko, Read it. usome, For none of these that God has given you kwa sababu kati ya hawa ambao Mungu will amekupatia be missing in action. hakuna mmoja They atakayekosekana. will not miss what they are believing God for. Hawatakosa kile ambacho amemwamini Mungu kwa sababu yake. God says, I'll sustain you. Mungu anasema ya kwamba nitawahifadhi. I will maintain you. Mimi nitawahifadhi. I'll not leave you nor forsake Mimi you. sitawaacha na sitawaacha. If it is in marriage, Kama ni katika ndoa, you will not miss children. hautakosa watoto. If it is in your youthful life, Ni katika you will uanarika, not miss your mate. hautakosa mwenza The Lord wako. will bring him. Mungu atamleta, For it is the mouth of God that has commanded, kwa sababu ni mdomo wa Mungu ambao umeamuru, and the Spirit of God that has brought us together. na ni Roho wa Bwana ambaye ametuunganisha. And he says, Na anasema he is going to allocate yeye ataenda kuwaweka, portions kuweka katika to viwango the people that he loves. kwa watu ambao anawapenda. But because he doesn't want to be unjust, Kwa sababu hataki kukosa haki, he will draw a tape. yeye ataweka He will laini, draw a line ataweka laini and measure according to your input in the ministry. na akaweke kulingana na kiwango chako katika huduma, And he will distribute everything by measure. na atawawekea kulingana na kiwango. And once your portion is given you, Na wakati ambapo kiwango chako umepatiwa, you possess it forever. utaimiliki milele. Let me qualify what I'm talking about. Wacha nithibitishe kile ninaongea, What the Lord will bless you with this year, kile ambacho Mungu atakubariki nacho mwaka huu. your children shall find it. Watoto wako watakipata, And your children's children will find it. na wana wa watoto wako watakipata. Such that Hii ni kwamba if and gift is given, kama karama imepeanwa, and as I live, na wakati ninaishi, my children will work upon that gift. watoto wangu wataendelea kuifanyia And kazi, as they live, na wakati wanaishi, their children will work upon that gift. watoto wao pia wataifanyia kazi. It will have a triple effect in growth. Itakuwa na miongezeko mara 3 katika And so kukua, it will never end. na kwa hivyo haitawaisha The inheritance that God has for you. ile urithi ambayo Mungu ametupatia. God says,
a righteous person leaves an inheritance for his children's children. Maandiko yanasema mtu mwenye haki anaachia urithi kwa watoto wa watoto wake. And so when he says you shall possess your inheritance from generation to generation, na kwa hivyo wakati anasema utapata umiliki kutoka kizazi kimoja hadi kingine, forever, umilele, that means it will never leave your house. Hiyo inasema ya kwamba haitatoka katika nyumba yako. It's not going to leave you. Haitawahi kukuacha. I know of families that ruled this place. Ninajua familia ambazo zilitawala mahali hapa. The richest of the rich of Nyeri. Wale ambao walikuwa ni matajiri wa watajiri wa Nyeri. Who died while I am still here. Wakati wale ambao walikufa wakati nilikuwa hapa. Those riches are no longer there. Huo utajiri haupo tena. They didn't go for another generation. Haukwenda katika kizazi kingine. Those riches have been squandered. Hiyo utajiri wote umeharibiwa. And those riches have even killed their children. Na huo utajiri umeua hata watoto wao. With your blessing, na baraka zako, it shall not be so. Haitakuwa hivyo. It will be a blessing to your children. Itakuwa ni baraka kwa watoto wako. It will continue and become a blessing to your children's children. Na itaendelea hata kwa watoto wa watoto wako. Do not look at the state you are in today. Usiangalie uko namna gani leo. You may be poor today. Unaweza kuwa maskini leo. But as you stay in the house of God, lakini unapoendelea kukaa katika nyumba ya Bwana, God will grow you. Mungu atakukuza to level 1. kutoka kiwango kimoja. And as your children come in, na wakati watoto wako wanakuja, they will grow that which God has given you to level 2. Wakuze kiwango cha kwanza mpaka kiwango cha pili. And when your children's children take over, na wakati watoto wako wanachukua, they will grow it through the ceiling. Watainua hadi kwenda huko juu. Asifiwe Bwana Yesu. Hallelujah. What does it say in chapter number 35 verses 1 and 2? Inasema nini katika sura ya 35 mstari wa kwanza na wa pili? It says this. Inasema hivi. The desert and the parched land will be glad. Kune nyika na mahali kuliko wachwa kutakuwa na furaha. Look at you. Jitazame. There are days you could not talk even about buying somebody a cup of tea. Kuna wakati ambapo haungeongea kuhusu kununulia hata mtu kikombe cha chai. The wilderness will rejoice and blossom. Kule nyikani kutafurahia na kunawiri. Like a rose flower. Crocus is a rose flower. Kama ile maua ya rose. Move on. It will burst into bloom. Itachipuka na ianze kumea. This which is bursting into bloom, kile ambacho kitachipuka, is your life. Ni maisha yako. There was a time when you were in dry desert. Kuna wakati ambapo ulikuwa ni nyika ambayo imekauka. But God says your time of flowering is coming. Lakini Mungu anasema wakati wa kupata maua unakuja. And you will burst in bloom. Na utachipuka na kunawiri. And rejoice greatly and shout for joy. Na utafurahia kwa ukuu na upige kelele za furaha. The glory of Lebanon. Na ile utukufu wa Lebanon. And the splendor. Na ile utukufu wake. Of Mount Carmel and Sharon. Ya mlima wa Carmel na Sharon. Will be transferred to you. Utaachiliwa juu ya maisha yako. Listen to me. Sikiza. Who is the best, who is the person that you fear most in wealth, goodness and splendor? Ni mtu yupi ambaye unamuogopa sana kwa utajiri na hata kwa utukufu? We were told consult the book. Umeambiwa enda katika maandiko. Read the book. Soma maandiko. For the wealth of the wicked, kwa sababu ule utajiri wa waovu, is laid in store. Imewekwa katika, so that when that time comes, imewekwa katika hazina ili wakati ukifika, the goodness you see in them, ile uzuri unaona ndani yao, the glory you see in them, utukufu unaona ndani yao, if you stay in righteousness, itakaa katika haki yako, if you remain with the Lord, itakaa pamoja na Mungu. Do not fear what you are today. Usiogope kile ambacho uko leo. The glory of Lebanon, ile utukufu wa Lebanon. Lebanon was known for tall, wonderful, huge cedar trees. That was the glory. Lebanon ilijulikana kwa sababu ya utukufu wa miti ambayo ilikuwa kune. Wonderful forests. Ilikuwa ni misitu ya kupendeza. In Nyeri, huku Nyeri, when you look at yourself, wakati unajiangalia, and the long tall cedars of Nyeri, na miti ambayo imechipuka na mikubwa hapa Nyeri, you are like a shrub. Wewe unajiangalia unajiona, you are just a shrub. Just a shrub. Wewe ni majani tu. But time is coming, lakini wakati unakuja, when the trees of Nyeri, wakati miti ya Nyeri, as they will be falling, wakati ambapo itakuwa inaanguka,
that splendor and glory huo utukufu ambao unaonekana will be transferred to you. utahamishwa kwako, And people will be coming to see na watu watakuja the kuona beauty of the Lord in you. umaridadi wa Mungu juu yako. People will be coming to see Watu watakuja kuona the glory that has been transferred to you. utukufu ambao umehamishwa kwako, For you shall not be small, kwa sababu utakuwa mdogo but you shall be great. lakini utakuwa You mkuu. shall not be few, Hautakuwa, but you shall be many. utakuwa wengi, For the Bible kwa says sababu Biblia in inasema Isaiah 30 verse number 8, katika Isaya 30 mstari wa 8, there will be a highway. kutakuwa na njia, There will be a what? a highway, Sema kanisa. Kutakuwa na njia nini? a highway, Hebu kwa Kiswahili inaitwa njia kuu. Kwa Kiswahili inaitwa nini? njia kuu, Kutakuwa na nini? na njia kuu, There will be a highway. kutakuwa na njia kuu, And this highway na hii njia kuu will be moving from the main highway itatoka katika njia kuu and branch this side na inaingia upande huu to the cathedral. ikiingia katika This cathedral. hekalu hii, And as this cathedral grows, na hekalu hii inapokuwa it will grow together with you. itakuwa pamoja na What is wewe. a cathedral? Hekalu ni nini? It's a place Ni mahali, which is the seat of the diocese. ni mahali ambapo diocese yote Listen inatawaliwa. church, listen church, listen church. Sikiza, The promise is this. ahadi ni hii. This place Mahali hapa, is where jackals lived. hapa ni mahali ambapo wanyama pori waliishi. This place Mahali hapa, is where ravenous hyenas walked. hapa ndipo mahali fisi walitembelea. But this very place where jackals the hyenas lived Lakini hapa mahali ambapo wanyama pori waliishi is going to overgrow with grass. itaenda kumea nyasi. Grass is children. Hiyo nyasi ni It will watoto. overgrow with reeds. Itaendelea kukua na majani. Idhaje. 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 Yeah. It will overgrow with papyrus. Itaendelea kukua. Irura. 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 Eh? Papyrus. You know that thing that has hair? Hiyo mmea ambao uko. Are you hearing me? Yes. Kanisa, are we together? Yes. Can papyrus grow where there is no water? Huo mmea unaweza mea mahali hakuna maji. That is Job chapter number 8. Hiyo ni Can papyrus and reeds grow where there is no water? Je, inaweza ikamea mahali ambapo hakuna maji? The Bible says no. Maandiko inasema But you hapana. see what? Lakini waona We nini? begin a promise Tumepatiwa that a ahadi place that had no water, ya kwamba mahali hakuna maji, the parched land, mahali ambapo paliachwa, the sun that the area that was just glittering with the heat of the sun, mahali ambapo hakukuwa na chochote, it will become a pool of water. itakuwa ni chemichemi ya maji. When you see waters in the book, Wakati unaona maji katika kitabu, it is talking about many people. inaongea kuhusu watu wengi. It's talking about Watu wengi. many people. Watu wengi. This place will be a pool of water. Hii mahali patakuwa chemichemi ya East maji. Gate will be a pool of water. East Gate itakuwa I'm chemichemi ya maji. repeating. East Gate will be a pool of water. Itakuwa chemichemi ya maji. God is pulling everybody Mungu anawavutia watu. from Nairobi, from Nyahururu, from Nanyuki, from everywhere. The road, the highway will be coming to the cathedral. Hiyo njia kuu itakuwa inaelekeza katika hekalu. Look here. Tazama hapa. The burning sand will become a pool. Mahali ambapo pana mchanga zaidi patakuwa na The thirsting chemichemi. ground bubbling with springs. Nayo ile ardhi ambayo imenyauka itaanza And kuchipuka. where the wild animals, jackals and hyenas slept, Na mahali ambapo wanyamapori walilala, will beam with grass, rinds, and papyrus will grow. utamea mimea ya kila aina. Move on. 8. And a highway. Na njia kuu. Say highway. Highway. Those of you who are here old enough, Wale ambao mko hapa kwa miaka mingi, and you are here when we were cutting this road with our hands. na mlikuwa hapa wakati tulikuwa tunatengeneza hii barabara kwa mikono. I see many of you who still remain. Ninaona wengi ambao wamebaki. As we were putting some gravel down here because it was very slippery. Wakati ambapo tulikuwa tunaweka maram hapa kwa sababu kulikuwa na utelezi mwingi. Somebody asked me, Mtu akaniuliza, now that we are building this road with all this, we are doing everything we can. kwa sababu mnafanya hii yote, Will there be vehicles that will drive here? je, kutakuwa na magari ambayo yatatembelea hii njia? Because at that time,
Kwa sababu wakati huo we didn't have vehicles here. hakukuwa na magari hapa. I told that man, Nikamwambia, let us make it wide. wacha tuipanue. Very wide indeed. Tuipanue For kabisa. even trucks, Kwa sababu hata lorries will pass on this road. zitapita kwa hii It's not barabara. just a road, Sio it is barabara a tu. highway. Ni njia kuu. Have we seen trucks drive there? Je, tumeyaona marori Now it's yakipita not hapa? about trucks. Sasa sio marori. Matatus and buses will ride along this highway. Matatu na Matatus and basi buses. zitapita katika njia kuu hii. That is God's promise. Hiyo ni ahadi ya He Bwana. promised about 24 years ago. Aliahidi miaka 24 And iliyopita. today it has come to be. Na leo imekuwa kweli. All the important passenger vehicles will be here. Magari yote ya abiria yatapitia hapa. Because the Lord spoke it. Kwa sababu Mungu Let's go alinena. back to chapter 30. Wacha turudi 30. What the Lord says concerning you. Mungu anasema nini kukuhusu? If he says you shall grow old Akisema ya kwamba utazeeka and you shall die full of years, na utakuwa mwingi wa miaka. you had better believe it. Ni vizuri uamini. You are not dying. Hautakufa. Hata kama kuna shida za aina Even gani, if there are hot you chaos. cannot die. Hautakufa. We are in 30 now. Tuko katika 30 sasa. No, I wanted 35. Faith, 35. 35. 35. 35. But I think we've done 1 and 2. Okay. In 35, 35. 2. It to burst in bloom up to there. Go to 3. Strengthen the feeble hands. Weka nguvu mikono midhaifu. Steady the knees that give way. Na magoti ambayo yanatetemeka. People don't have its strength that is equal. Watu hawana ile nguvu ambayo inahitajika. There are people whose hands become weak at the very onset of burdens. Kuna wakati ambapo watu wanakuwa na mikono ambayo ni midhaifu. So we are told to tell such, Na tumeambiwa tuwaambie, strengthen those feeble hands. sitie nguvu mikono midhaifu. Why? Kwa nini? Say to those who are of fearful hearts. Ambia wale ambao wana mioyo ya kuogopa. You know, Najua one may look at the complex behind here mwingine anaweza angalia mjengo wetu hapa nyuma and begin to fear na aanze kuogopa. and begin to speak within the heart Na aanze kuongea ndani ya moyo. and look for somebody to share with. Na atafute mtu wa kushiriki na How yeye. difficult it's gonna be. Sijui itakuwa nini. No, it will not be difficult. Hapana, haitakuwa ngumu. In a record 2 months, Katika miezi miwili these houses will be occupied. hizi nyumba zitakuwa na watu. In a record of 2 Miezi miwili. months. Miezi miwili. So I tell the fearing heart, Kwa hivyo ninaambia mioyo do inayoogopa, not fear. usiogope. Just do what you can. Fanya kile unaweza. Pay your pledge. Wewe lipa kile Do not umeahidi. fear. Usiogope. And let me encourage you even more. Na wacha nikutie nguvu zaidi. If you don't feel like giving Kama haujihisi kupeana because it's too much, kwa sababu ni mingi sana, or because you fear you may not be able to give, ama unaogopa hautaweza kupeana, stay wewe kaa and stay with us. na ukae pamoja na sisi. Don't go where people are not building. Usiende mahali watu Sababu hawajengi, hata huko wataanza. because even there they are going to start. Unajua mtu akiwa confused anaweza kukimbia mpaka akaingia kwa hall. Mtu Kwa hall ya duka. Mtu anaweza changanyikiwa, even enter into a shop hall. Watakuja kutangaza ya kwamba wananunua plot. Or they start saying they want to buy a plot. Na wakitangaza wanunua plot, And when they announce it, itakuwa aibu sana sasa ukirudi kutafuta makao kule ulitoroka sababu it kuna will be jengo. very shameful to come back to look for a dwelling here. If it's a plot, we already have a shamba, it's not a plot. Kama ni plot, tuna We shamba. have a shamba. Tuko na shamba. So may your heart be strong. Na mioyo yenu iwe na nguvu. Do not fear. Usiogope. I repeat to you. Ninarudia. This. Hii. Na tukitoka hapa wende uone. And even after here, go and see. Hata sasa next month. Hata mwezi ujao. Towards the end. Kielekea kuisha. Tukitaka darasa zingine ziwe huko zitakuwa. Even if we want other classes to be there, they'll be there. It's almost done. Inaelekea kuisha. And we continue to do. Na tunaendelea. By the beginning of September. Kuanzia mwezi wa 9 Na ukianzia. haiko mbali. Which is not very far. Tutakuwa tumemove. We have moved. Tutakuwa mbali. We'll be very far. By mid-September. Katikati ya mwezi wa 9. Be strong. Kuwa na nguvu. Do not fear. Usiogope. Your God will come. Mungu wako atakuja.
Are you hearing that? Unasikia hiyo? Be strong. Kuwa na Do nguvu. not fear. The Usiogope. God of builders will come. Mungu wa wajezi Be atakuja. strong. Kuwa na Do nguvu. not fear. Usiogope. God will come to fulfill your pledge. Mungu atakuja Be kutimiza ahadi strong. yako. Don't run away. Usipotee. Unasikia hiyo? Are you getting that? Ndio usije kuaibika kurudi huku wakati watatangaza kununua plot. So that you are not getting ashamed when they announce they want to buy a plot and you are coming back. Na kama wana plot, And if they have a plot, watafikia wakati wa kujenga. there come a time to build. Na watakuwa wameona Eastgate Cathedral. Now they have seen Eastgate Na Cathedral. watakunja kukopi this example. And then come to copy our example. Badala ya umaliza pledge yako ya 50,000 Instead of finishing your pledge of ama 50,000 5,000, or 5,000, ukitoroka when you go away, huko utaambiwa everybody give $1 million. huko ukienda utaambiwa upeane milioni moja. Kwa sababu mjengo ambao tunataka kujenga, Because the building we want to tunataka build, kujenga mjengo mzuri kuliko Eastgate Assembly. it will be better than Eastgate We Complex. are soon becoming a standard church. Sisi tunaenda kuwa kiwango. Ndio uraigua? Yes. Ado marethimaga na ithuĩ. People will be measuring using our Lakini standards. wakijipima huko ni kule tulipitia. But when they are measuring, that's where we pass through. We shall be doing other things like what? Tutakuwa tunafanya mambo mengine. Tunaambia Elder Gashie na Mwalimu Joshua, We'll be turning and Agashi and tutayarishie tour ya Israel. prepare for us a tour to Na Israel. hatuendi kuhubiri, And we are not going to preach. tunaenda kutembea. We are just going to pay a visit. Tunakalia ndege. We sit on an aeroplane. Na hakuna mtu atakuwa too weak kukalia ndege And hapa. hakuna yeyote ambaye atakuwa na udhaifu not to sit on an aeroplane. Ndege ambayo tutakalia, Kwa sababu the aeroplane we are going to sit on, tutaulizana, we are going to ask, wangapi wamelipa nusu ya fare? how many have paid half the fare? Haya, tunapata watu kama 10 ama 20. We get about 20. Tuna screen kidogo. What do you think about the rest of the money that is remaining? Unafikiria nini kuhusu pesa ambazo zimebaki? Anasema well, nikipoa miezi kama 9 labda naweza tunauliza treasurer, what is in our account, because this church will be very rich. Kwa sababu kanisa hili litakuwa tajiri zaidi. Anasema we can afford to sponsor half fare to 15 people. Anasema tunaweza tukasimamia watu 15 fare. Stay with us. Kaa nasi. Stay with us. Kaa pamoja nasi. We are always ahead. Sisi tuko mbele. Tutakupeleka tour hivi karibuni. We are going to take you out very Tukimaliza soon. huku. When we are through here. Tukimaliza hapa. When we are through here. Ni tu vitu kidogo tu tutajenga hapa. There are small things we are going to build. For example, kwa mfano, the best restaurant in town. Restaurant ambayo ni bora zaidi. Itakuwa at Eastgate. It will be here in Eastgate. Another thing. Kitu kingine. Kwa sababu watu hawa wote wako huku. Because all these people will be around ni here. Wapi watapata mahali pazuri, chakula kizuri, malazi mazuri ambapo hakuna aibu? Tunakuuliza kama umekuja na mtu, tunakuuliza huyu ni bibi yako, prove it. Unatoa kidole, hii kidole ukitoa imeandikwa Margaret Wanjiko Wachira hii. You prove it, then we allow you to sleep. The best honorable restaurant in town will be where? Here. Unakamata hiyo? Are you getting that? Hiyo ni kitu mbaya. That bad thing? Hiyo ni kitu mbaya. Hapana. Leave alone that. Achana na hiyo. The car wash zile tuna plan hapa. Car wash ambazo tunapanga hapa. Utakuwa unaoshoa gari yako ukiwa ndani. It will be wash your car when you are in. Inajichukua namna hii, unatoka hapo ukiwa clean and dry. You get out of there ukiwa ume. Sio tunafanya watu hapana, kaa ndani. You be in. Kaa ndani, utatoka hapo ukiwa clean. The car washes that we are planning here will be automatic, like the ones I saw in Europe and where? And America. Kama za Tutakuwa nini? Mbele. We will be ahead. A week ago, wiki moja imepita. District yote ya Nyahururu, the whole district of Nyahururu, ilikunja hapa kuona. They came here to see. Si wengine wenu mliwapikia? Some of you cooked for them. Mliona wakikaa na midomo hiyo? They were all amazed. Lakini walishangaa na hayo. Ngoja tumalize complex. Let us finish the complex. Wataleta vipawa. They are going to bring gifts. Tumekuja kuwabariki. We have come to bless you. Sababu mmefanya kazi ya Mungu vizuri. Because you have done the work of God very well. Very soon
this church is becoming a standard. Hivi karibuni hili kanisa litakuwa kiwango. Na itakuwa nzuri na imerebeshwa kama vile Mungu atakurebesha. And it will be as good as the way God will beautify you. Are you hearing me? Unasikia hiyo? Be strong. Kuwa na nguvu. Do not fear. Usiogope. Your God will come. Mungu wako yuaja. Can you see your God coming? Je, unamwona Mungu wako akikuja? Can you see him coming? Unamwona akija? Take us to the next one. Endelea hapo mbele. Look. Then will the eyes of the blind be opened. Kisha macho ya vipofu yatafunguliwa. That time. Wakati huo. Do not be blind today. Usikuwe kipofu leo. Open your eyes. Fungua macho yako. See what the Lord is just about to do. Na uone kile Mungu anaelekea kufanya. See the Lord blessing the whole congregation of East Gate. Angalia Mungu akitubariki sote. See the Lord lifting up your family. Angalia Mungu akiinua familia yako. As you build his kingdom. Wakati unajenga ufalme wake. As you build his house. Unapojenga nyumba yake. He is building for you. Anakujengea. He is building your children. Anajenga watoto wako. He is building your whole family. Anatengeneza familia yako. He is building your career. Anatengeneza hata ajira yako. Then kisha the eyes of the blind will open. Kisha macho ya vipofu yatafunguliwa. Will be opened. Yatafunguliwa. If you will be blind up to that time. Kama utakuwa kipofu hadi wakati huo. Your eyes will be opened at a very late time. Macho yako yatafunguliwa ukiwa umechelewa sana. For you will have missed the very thing that God has been promising his church. Kwa sababu utakuwa umekosa yale mambo ambayo Mungu amekuwa akiahidi kanisa lake. God is going to make a stream, to make a well from your family. Mungu atafanya chemichemi kutoka kwa familia yako. Unanisikia? Are you getting that? One time here, wakati mmoja hapa, there came an Australian preacher. Kukakuja mhubiri kutoka Australia. He was here many years ago. Miaka kadhaa imepita. He stopped in the middle of his preaching. Akaacha kuhubiri katikati. He said, oh, Bishop, I see a lot of wealth. I see money coming from the ground to you, coming from the ground to you. Ninaona utajiri mwingi ukitoka kwenye ardhi ukikukujia. It was 2009. Ilikuwa mwaka wa 2009. That's the time he came here. Hiyo ndio wakati alikuja. A man, I don't know if I don't remember even his name, but I'm the one who had invited him. Mtu ambaye hata simjui jina lake. 1 year down the line. Mwaka mmoja ukupita, the Lord gave me a well. A well. Mungu akanipatia a well. A well of water. Chemichemi ya maji. A shallow well. Chemichemi ya maji. You see my phone? From that well, kutoka kwa chemichemi hiyo, hardly a day or two passes. Ni ngumu sana siku ama mbili ipite without money falling into my phone. Kama pesa hazijaingia kwa simu yangu. There are days that come. Kuna siku ambazo zinakuja. And money falls into my phone like 10 times in a day. Na pesa zinaingia kwa simu yangu kama mara 10 kwa siku. It's not 500 shillings. Sio 500. It's money. Ni pesa. I'm not there. I'm not even working. Mimi sifanyi kazi. Lakini ndio nikafanya mpango upon my well. Lakini Mungu akafanya mpango juu ya utajiri wangu. And every day. Na kila siku. Lakini wakati kuna baridi namna hii, nitapata kidogo kama jana nilipata. When it is cold like this, I get once. Inaingia kwa simu, nasikia pere. It just si message, ni pesa. Money. Si nini? Message. Sio message, ni nini? Ni pesa. Ni pesa. Money. But lakini it doesn't just happen. Haifanyiki tu bure. It doesn't just happen. Invest with God. Wewe eka hazina na Mungu. Sometimes it falls 6, 7, 8, 9, 10 times. Wakati mwingine inaingia mara 6, 7, 8, 10. Several thousands. Mara elfu kadhaa. Sasa ukisikia nasema me and my family we are giving over 200,000 towards this. Wakati tunasema tunapeana zaidi ya 200,000 kwa sababu ya hii. God has ways of taking care of us. Mungu ako na njia za kutushughulikia. Yesterday as we were coming from the wedding. Wakati jana tukitoka katika harusi. God will do something. Mungu akafanya kitu. About the faith in you. Kwa sababu ya imani iliyo ndani yako. Nasikia kwa simu kiri. Akasikia message kwa simu. Naangalia. And I checked. Is somebody but tulionana a long time ago. Mtu ambaye tulionana kitambo. Afu nikampigia simu. Then I called him. Unatakanje? What do you want? Naona pesa umenitumia kwa simu yangu, tulikuwa na senior. I see you have given me some money.
Hapana, hiyo ni yako, ukule uketi mahali na mama mkule kakuku. That is yours so that you can take some chicken with the mother. Tukule kakuku. Unajua tuna mjengo? Hapana, sinjui. I don't know. Lakini hiyo kuleni, hiyo ni ya nini? That one, eat the chicken. Hiyo ni ya nyinyi mkule. Kuku. Jameni, shilingi 10,000 tunaweza kula kuku. 10,000 just to have a chicken. Kwa hiyo mjengo wangu, and therefore my building, 10,000 inaingia leo. 10,000 will be there. Inaingia leo. It's going to be there. 10,000. Na within the week simu ilikuwa imelia mara 2-3. Na katikati ya wiki simu ilikuwa imelia several times. So brethren, kwa hivyo wapendwa, do something for God. Wewe mfanyie Mungu kazi. This is the thing. Nina mambo mengi ya kushiriki nanyi. I shared more even with the first service than this service. Ninashiriki mengi katika ibada ya kwanza na katika ibada hii. But I want us to have meetings. Lakini nataka tukue na mikutano. Therefore, kwa hivyo, as you disconnect, wakati tunakata, I have an announcement. Niko na announcement. Today, leo, God knows why he has brought this project at your time.